amokira ngithisha kwa mwiroreri wa Murata Ngai TV riri cirekete kwihanda wega thaa imwe cia Thaa Ithatu cia hwaini ni ndacunga mohera nitwacokereria haha nigetha tukumenyithie maria marathie na mbere na kwiyumiria guku bururi-ini ona nja wa itoka cia Kenya. Ritwa riakwa ni Wanjirwa Wainaina ngeto muciro wa mwangi uko ni kwa Murata Ngai TV metha-ini ya Mohoro. Reke twambe twamukira matemo mamara tukwaririe hwaini wa umuthi. Maya nĩ mamwe mamarĩa tũkũharĩrĩirie hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. But please, would you kindly favor us with your counter plan, with your alternative plan? Because the more I listen, the more it is sloganeering. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto ni areganĩte na arĩa makoretwo makĩenda thirikari ĩtuĩke ya ikereka rĩmwe. Everybody in Kenya knows there's a problem. Instead of listening to the agencies, the issues they are raising, abductions, extrajudicial killings, corruption, misappropriation of public resources, President says, no. These people have been incited by Rigiji and Mohoro. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua icera-inĩ rĩake mwena wa Amerika nĩaugĩte Ruto nĩ mũtukanĩre na nĩaregete gũthikĩrĩria ayuthi a bũrũri. Kena mũno tondũ nĩ arathondekera barabara abandũgamĩte nĩ barabara ĩno ĩthiĩte na gũkũ kwa Macere. Na aikari a taũni ya Kĩrũgũya kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩmacoketie ngatho kũrĩ mũmbunge wa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ Gacoki wa Gĩtarĩ nĩ ũndũ wa kũmathondekera barabara. Na tukiaje na riboti citu ni ati mutongoria wa bururi William Ruto ni areganite na aria maramukirite aria makoretwo makienda thirikari ituike ya ikereka rimwe akiuga mafatie gwetha mubango mwega makiria wa uria magienda atongorie bururi. Akiaria hindi ya kĩgomano-inĩ kĩa kũhingũra kambuni ya Renzi gũkũ Nairobi, Ruto augire agathie rĩrĩa ihinda rĩake rĩgakinya. Riboti makĩria gatuhingũrĩre mohoro maitũ ma hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Group of friends and Kenyans, brothers and sisters, who say Ruto must go. And for sure, just like those who were there before me, my time will come and I will go. Just like those who were there before me did. But respectfully, sirs, madams, let me ask you. So, what are your reasons for this Ruto must go? I'm sure it's not because of the spelling of his name. Maybe because you don't agree with the ideas, the policies, and the plan he has for our nation, which is okay. But please, would you kindly favor us with your counter plan, with your alternative plan? Because the more I listen, the more it is sloganeering. It's not about a plan. Not about an alternative plan. And, hey, we cannot replace a plan you don't like with nothing. And I hear my brothers and sisters say, let Ruto go, then we will figure out. And we will tell you what is the alternative plan later. We cannot tell you now. To me, that sounds like the wash conmanship. If you seriously have a plan that does better on the economy,
than I have, that does better on health than I have, that does better on creating jobs than I have, that does better on education than I have. You should be bold enough to tell us. Na turore riboti ĩgiĩ ũteti na mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua icera-inĩ rĩake mwena wa Amerika augĩte President Ruto nĩ mũtukanĩre na nĩ aregete gũthikĩrĩria ayuthi a bũrũri akiuga akoretwo agĩkuithia atongoria mathĩna ma bũrũri. Athĩte na mbere kuga President ndakoretwo akimenya kĩrĩa kĩragia mbeũ njĩthĩ gũkũ akiuga arĩ na ciĩgwatio nyingĩ na kuga ayuthi makoretwo makĩhũthĩrwo gũthũkia indo cia mũingĩ. Rigathi augĩte Ruto arĩ na kĩrĩa gĩothe kĩrabatarania gũcokia bũrũri mũkaro. Makĩria mũtumia wake Dorcas nĩ okĩrĩire mũnene wa arĩa aingĩ Kimani wa Ichung'wa thutha wa mĩario yake kiumia kĩhĩtũku. Nitwamũkire riboti ĩno. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua icera-inĩ rĩake mwena wa Amerika augĩte President Ruto nĩ mũtukanĩre na nĩ aregete gũthikĩrĩria ayuthi a bũrũri akiuga akoretwo agĩkuithia atongoria mathĩna ma bũrũri ũyũ. Everybody in Kenya knows there's a problem. Instead of listening to the agencies, the issues they are raising, abductions, extrajudicial killings, corruption, misappropriation of public resources, President says, no. These people have been incited by Rigiji and Mohoro. Athiĩte na mbere kuga President Ruto ndakoretwo akimenya kĩrĩa kĩragia mbeũ njĩthĩ gũkũ akiuga arĩ na ciĩgwatio nyingĩ na kuga ayuthi makoretwo makĩhũthĩka gũthũkia indo cia mũingĩ. He has given 7 reasons so far. He's a very confused person, extremely confused. When the agency's protest started in 2024, he said it was my deputy and Mohoro. They are the ones who have incited people. He stayed after 3 weeks, he said no. It is the NGOs and the civil society. He stayed after another 4 weeks, he said it's for the foundation. Do you remember? The other day, he said it's a church. Rigathi augĩte Ruto arĩ na kĩrĩa gĩothe kĩrabatarania gũcokia bũrũri mũkaro. This Sunday, he said it's the parents. Yeah? He said it's poor parenting. William Ruto, please, can you make up your mind what ails your country? And it's simply because he doesn't want to accept that he has lost it and there is a problem, and address the problem instead of saying the boys and girls are being incited. If he was honest to himself and listened to the problems the young people are raising on behalf of the country, we will not be where we are. Makĩria mũtumia wake Dorcas nĩ okĩrĩire mũnene wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ Kimani wa Ichung'wa thutha wa mĩario yake kiumia kĩhĩtũku. Had I sit, how can you sit on a man like this? This is a man who is causing a whole nation not to sleep. A man where the president, the deputy, the members of parliament, they hardly say anything else. I also listen. I hear they are always talking Wamunyoro, everybody is talking Wamunyoro. Is that a man you think what they are saying? It's you are such liars. And that is why they don't want me to speak, because they know the church is listening. And the church will listen, and the church this time has stood, and we are standing, and we are going to be firm, and we will stand and continue to speak, because that is our work. Eno nĩ ceceni ya Murata wa Ngai TV, na rĩo rĩtwa rĩakwa nĩ Mũciri wa Mwangi. Ciana irĩ na mawathe ithiĩte na mbere gũtiganĩrio kaunti-inĩ ya Baringo, kũrĩa ciana itanyiheire 2,000 itiganĩirio nĩ aciari marĩ na gĩconoko na gĩkũgũmĩrwo nĩ ũkĩa. Thukuru-inĩ wa Kalbanet ũtuĩkĩte gĩikaro kĩa gũte ciana irĩ na mawathe gũkarũgamĩrĩria thukuru ũyũ makiuga namba ya ciana ithiĩte na mbere kwambatĩra gũkũ makĩhoya thirikari hamwe na andũ a wendi mwega gũteithia thukuru ya gũkinya motungata marĩa mabatie kũrĩ ciana ici. Riboti makĩria mwandĩki wa Mohoro.
Tagate ka mweri wa mugwanja mwaka muhituku na mweri wa gatandatu mwaka uyu turi makiria mashiana iri na mawathe ngiri kaunti ya Baringo neo matiganirio ni aciari. We have received more than 2,000 cases of neglect, visited children's homes where parents have abandoned children with disabilities. Thukuru-ini wa cabinet wa ciana iri na mawathe wahingũrirwo ukoro ugiteithia ciana ici kwamũkĩra gĩthomo indiri ugaruritwo na gũtuĩka gĩikaro gĩa gũte ciana iri na mawathe kumana na gĩconoko na ukia kũrĩ namba ya ciana iri thukuru-ini ũyũ ikinyĩte 81. Like right now, we have an area. Even right now, as we are paying this salary, I'm not paying even the salary for this year. So that's a main shule hii imepitia changamoto mingi sana. Wakati ambapo funding ilipokatika, watoto wetu ambao wametoka hata outside this country ya Kenya, kulikuwa na watoto wanatoka Tanzania, walisimamisha kukuja. Ilipokuwa ngumu zaidi, hata wale watoto ambao wako na cerebral palsy ilitushinda mpaka tukaamua kuambia wasasi wakae na watoto nyumbani. Riu arugamiriri a thukuru uyu maugite mari na murigo munene wa kuriha aruti a wira kuria rumoritie thirikari kwaga kumatiganiria guku makihoya andu a wendi mwega guteithiriria thukuru uyu gukinyaniria motungata maria mabati kuri ciana ici. And protection of children is not just the responsibility of the state. It is a shared responsibility that involves every member of the society, whether in government, non-profit organization, the private sector, or faith-based institution. We all have a role. Ngiribotera Murata wa Ngai TV. Ritwa rĩakwa nĩ Wanjirũ Wainaina. Na rĩu tũingĩre kaunti-inĩ ya Kirinyaga na ikari a taũni ya Kiruga kaunti-inĩ ya Kirinyaga amacoketie ngatho kuri mũmbunge wa Kirinyaga ya gatagati nĩyo Gacoki wa Gĩtarĩ nĩ ũndũ wa kũmathondekera barabara. Barabara ĩno nĩ ya kuma National Oil with the People's Church irakoretwo igĩthĩnia onjoria o ũndũ ũmwe na atwari a nduthi mbeũ njĩthĩ nao makĩũria MP makoragwo makĩheo mawĩra ma moko hĩndĩ ya mawĩra ma ũthondeki wa barabara. Riboti ĩno harĩirio nĩ mwandĩki witũ wa Mohoro. Bamarĩtwa nĩ Peter Mugo nĩ tũracokia ngatho mũno na muthenya wa ũmũthĩ nĩ muthenya mũnene mũno ũrĩa twĩ naguo kuona atĩ barabara ĩno ya kuma National gũthiĩ People's Church ĩkoretwo ĩthumbũrĩte aikari ma Kirugoya, na muthenya wa ũmũthĩ nĩ tuona engineer Gĩtarĩ ũrĩa werutĩra nĩgetha barabara ĩno ĩtuĩke ya gũthondekwo, tũkamũcokeria ngatho mũno. Na rĩu andũ ma Kirugoya na arĩa mathiũrũrũkĩirie Kirugoya nĩ magĩrĩirwo nĩ gũkorwo na ũndũ ũmwe wa gũcokia ngatho mũno. Andũ ma nduthi, andũ ma ngari, makanika, arĩa othe marutagĩra wĩra barabara ĩno mena ũndũ ũmwe wa gũkũngũĩra nĩ ũndũ barabara ĩno muthenya wa ũmũthĩ nĩ yambĩrĩirie gwakwo. Koguo twĩ gũkũ andũ othe nĩ tũrakena nĩ ũndũ ũguo. Ũndũ ũngĩ ngwenda kuga nĩ atĩrĩrĩ, andũ ma gũkũ mabeo mawĩra ma ũbundi ona mawĩra ma moko nĩgetha gĩkeno gitũ gĩkinyanĩre. Thank you mũno. Ni ya wĩra wa kĩama gũkũ nĩ kũnjiarĩtwo na ndutaga wĩra wa biathara gũkũ Kirugoya na nyendagĩria barĩa mwaka jana, na nĩngenaga mũno nĩ ũndũ wa engineer Gacoki wa Gĩtarĩ mabinda marĩa atwĩrĩte twĩige ũguo twĩigĩte nĩgetha tũhote kũruta wĩra tũteithie ciana citũ iria ima cukuru-inĩ. Na rĩu nĩ tũrakena mũno tondũ nĩ aratũthondekera barabara abandũgamĩte nĩ barabara ĩno ĩthiĩte na gũkũ kwa Macere nĩ tondũ nĩ ĩrekĩrwo maramu na nĩ ĩrarĩmwo rĩu thaa ici. Nĩ arenda kũmĩkĩrithia rami, nĩ arathire kũrĩa mũkithi kũu nĩ kũnjiarĩtwo niũ, na nĩ ndĩrakena tondũ rĩrĩa ngathiaga gũkeithia aciari rĩ githĩ ndĩrĩthiagĩra barabara-inĩ njega nguĩtwo nĩ bikibiki. Rĩu koguo nĩ ndĩracokia ngatho, ona ithuothe nĩ tũracokia ngatho nĩ ũndũ wa mweciria witũ Gĩtarĩ wa Gacoki, na nĩ anjũĩ mũno na nyona ngĩaria nĩ aramenya niĩ nĩ tata wa Keba.
kwoguo gutibandu tutiganaga nake na nĩ njũĩ wĩra wake ũrĩa arutaga na nĩ njũĩ atũrutagĩra wĩra na tũngĩigua kũgio mũno gũkũ thĩinĩ wa tiriti-inĩ ici tũrenderia nĩ arũgamaga nĩ ithuĩ na akauga reke tũrute wĩra nĩguo tũthũkũmĩre ciana. Kwa majina naitwa James, chairman. Na siku ya leo tumefurahia kama vijana wa Gen Z na ningependa kushukuru mheshimiwa Injinia Kashoke Gitari. Hapa tuko hapa ni Trojan hapa Kirugea, na hii barabara ya kutoka Trojan naenda Mashere to People's Church inawekwa lami. Na leo tuko na furaha. Tuliomba ya kwamba vijana wakaweze kupewa kazi, vijana wakaweze kupata kazi katika hii project na kuwe na project mingi katika Kirinyaga Central ambazo zitapea vijana kazi. Sisi kama vijana tumefurahia. Saturday tumekuwa huko Mukithi na pia barabara huko kwa Mambo ambayo alikuwa anaweka maram, na leo hii tena tuko hapa Kirugea ambapo tunaweka lami. So tumefurahia na tunasema asante, na wakati ukifika sisi kama Gen Z tutasimama na yeye, na ikifika wakati wa kurudisha mkono pia sisi tutamrudishia mkono, na tunasema Mungu aendelee kumbariki na aendelee kumuonekania. Asante. Kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi nĩ kuo cia kũruithia ciana cia tũirĩtu ciambatĩrĩte na gĩkĩro kĩa igũrũ, kũrĩa rĩu iratabanio kũrĩ ciana cia ngenge na njĩra ya thiri. Thengia ya ũguo, athuri angĩ morage atumia ao makorwo makĩrua marĩ kĩhiko-inĩ kũringana na ũndũire wao ũrĩa mũhĩtũke nĩ mahinda. Rĩu honge itiganĩte hamwe na ikundi cia kũrũĩrĩra ihoto cia mũndũ cikomithĩtie ciĩko ici gũkũ arĩa mekũnyitwo na mahĩtia maya makorwo makĩoerwo makinya ma watho. Ukeketaji iko hila saa hii, ile ukeketaji ilikuwa hapo kitambo, sasa hii ni ukeketaji aina nyingine tofauti. Kuna mtoto wa msana anaweza akazaliwa leo, after 1 week amekeketwa, ni mama yake anajua peke yake. Kwa hivyo yule mtoto hakuna vile baba yake anaweza akajua, so ile imekuwa ni siri ya wanawake. Zile mbinu ambazo hawa garibu wameanza kutumia ni ile tunaita cross border FGM, ambapo unapata mama ama mzazi ametoa mtoto wake wa kike hapa Tharaka Nithi, amempeleka mpaka Meru ama Embu, amefika pale amekeketwa, baada ya mwezi mmoja amerudi nyumbani. Kwa hivyo sisi kama jamii ama majirani hatutajua ya kwamba mtoto wa msichana ama wa kike alikeketwa. Sisi tunajua tu alikuwa ameenda kwa kutembea kwa shangazi yake ama kwa nyanya yake. Wakitoka kwa watoto wameenda sasa kwa wanawake wale wako kwa ndoa. Kuna bwana anaenda anasema mimi siwezi nikakaa na mwanamke ambaye hajakeketwa. So ile anakeketwa ile ambayo wamekubaliana. Lakini ikifika kwa serikali, hata kwa sisi watu wa dini, ile haijakubaliwa. Hakuna ukeketaji hata kidogo imekubaliwa. Na pia tunasikia fununi ya kwamba kuna wale wasichana ambao wanapelekwa hospitalini. Kuna zile facilities za afya ama zile vituo vya afya ambavyo vinakiuka mipaka, vinakiuka serikali na vingine vinafanya FGM. Kwanza kabisa, it's very painful. Kuna uchungu, there is the bleeding, na pia kuna infection zenye zinaweza kuadhuru maisha yao yote. Tena inaleta complication wakati wa kujifungua, wakati wasichana wanapata hedhi yao, na pia kuna psychological torture, inasumbua wasichana kisaikolojia. Na riboti ĩtũhekanya twambĩte ikĩrĩka rĩa mbere ikĩrĩka rĩa kerĩ, twambĩte tũrĩhe thiru nĩtũgũcokeria ikĩrĩka rĩa kerĩ, tũthiĩ na mbere na mũtambũrũko wa mohoro. Eno ni Murata wa Ngai TV. Mũgĩkũyũ augaga ndũgũ nĩ makinya marĩa tũrenda mambĩrĩrie o wega gũkũ kwa Murata wa Ngai TV. Woka nĩ mohoro. Walimu tayari mimi nimepanga walimu, tumeajiri walimu 76,000. Those were not demonstrations. That was theft. Haha tũrĩ maigagĩrĩra ratirini tukahinya marĩa marahanĩka hatarĩ kuogora ona kururia cumbĩ. Kalonzo ataapisha baadaye. Sisi sio wajinga tukiwa wamevu. Hakuna mtu atatundanganya kwenda kona tutoke kwa serikali.
makiria ma uguoka ni uteti. Tulipigia Rais William Ruto, tulijua yeye si Mkikuyu, lakini kwa sababu sisi ni wazalendo na ni wa Kenya tukampigia kura. Wojoria. Between Kenya and US is crucial and critical. US is, I would say, our 4th or 5th largest market in terms of export. Uthi na utongoria wa bururi. In all the other arms of government, there must be concerted effort in regards to the existential threats that we have in our economy. Honorable Speaker, one of them is debt. Ona mathako. Garnacho's cross. Turi makiragira oha thiini wa metha-ini itu ya mohoro thiini wa mutambo waku wendete wa Murata wa Ngai TV kuma ng'ongo na ng'ongo haria ruthiomi ruru rwahuja. Hallelujah. Ithue atungatiri a Theophilus Church twina gikeno na ngatho tukimwitira mahoya. Mahoya macio magakorwo mweri wa kanana, magakorwo kanitha-ini witu wa Theophilus Church Jathaini, maria tugatongorio ni our Bishop John Githire. Nayo thimu ya mahoya macio igakorwo ari kuhoera bururi witu na makanjiriria kuma mathaa ma rucini thinacara nginya haria roho wa Ngai agatuteithia. Na inyuothe muri anyiti ogeni. Ni kerekari ya keri tuthie na mbere na mohoro makiria ma arimi 9,500 kaunti-ini ya Kwale mena iria ikoragwo igumeirwo ni riũa mari na gikeno kuona matanya mari na matanya ma magetha kĩondorita thutha wao kwamũkĩra mbegũ cia kĩrĩu cia kũhanda na iria iheanĩtwo nĩ thirikari ya kaunti ĩno. Maugite magetha maya megukorwo makinina thina munene uria ukoretwo makigerera wigi irio kuna makoretwo magiteithio na njira ya kuheo irio iria cia kuria. Nitamukire ripoti ino. Pale nyumbani tulivyokuwa tutegemea haya mahindi ya kununua masokoni, ambayo ilikuwa si mbegu ambayo ni ile yahitajika kwa upandaji wa huku kwetu, kwa sababu tulikuwa tuende sokoni tukanunue mbegu ile ya kienyeji, na hiyo mbegu huku kwetu kwa kweli ilikuwa haifanyi vizuri. Ule muda tulikuwa siku za kitambo tunapanda mbegu za kienyeji, ilikuwa zinachelewa sana na mavuno. Kitambo tupeleke soko tumechelewa, ama pia pengine mvua ikate na hatujapata mavuno. Kwa hivyo tumesema kila sehemu itapeana kulingana na vile ambavyo ilivyo. Kwa hivyo leo zoezi rasmi ni la kupeana hizi mbegu na kuwauliza wakulima tuweze kuipanda, kwa sababu pia kuna wakati mwingine tunapeana mbegu zinawekwa kwenye manyumba. Hata kama kuna ukame, lakini pia kuna utafiti ambao ulifanywa na sehemu hii kame ikapatikana mbegu ambayo inafanya vizuri ikiwa bado kuna ukame. Na tumeshukuru sana kaunti kwa swala hilo, kwa sababu tulikuwa tunajaribu kutafuta tutafanya aje kulingana na hali ya Kinango ili na sisi tuweze kufikia kile kiwango cha wenzetu. Ni riboti njega muno kuona kaunti ya Kwale ikoretwo makiamũkĩrĩte arĩmi makikoretwo makĩhũrĩtwo njeki na kwamũkĩra mbegũ icio nĩgetha kũhũrana na ng'aragu ĩrĩa kiumanaga na riũa inene. Tambũrĩkĩrio rĩngĩ hanini tũgĩcokereria riboti ciĩgiĩ mathako ciĩ njĩra ndũgathiĩ haraya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Ithwe atugatiri a Theophilus Church tunagekeno tukimwitira kiungano kiria gigakorwo mweri wa 8 kuma mweri 7 nginya 10 kiria gigakorwo kanitha-ini witu wa Njatha-ini Theophilus Church na gigatongorio ni our bishop Archbishop John Githire na atungatiri aria mamuteithagiriria. Muri anyite ugeni inyuothe ni tondu ni kiungano kia Ngai tukaigua uria Ngai ahaririirie kwaraniria na andu ake. Gĩkeno gĩakwa nĩ njũĩ ngatura na Jesu. Mwerereri wa Murata Ngai TV ni twashokereria riri arikerekania ria muthia tuingire iharo-ini citu na tukwanjia na riboti ya igerio cia World Athletic Championship mwaka uyu turi ni irakorirwo ikihanika muthenya wa ira kuria atengeri 58 nio maregwatire tigiti uyu na makarirukia federa ya Kenya mwena wa Tokyo bururi wa Japan mweri wa September kana wa kenda. Nitamukire riboti. Igerio cia gukarirukia federa ya Kenya mahenya ma World Athletics Championship ni marikire ira kiharoini kia Ulinzi Sports Complex. Look at them as they take round that bend. Is a man who's got the white band and he's to the left of your screen as they go round that bend. Atengeri kuma ngogo na ngogo ni maragomanire kwethera tigiti wa guathie Tokyo, Japan. And look at Kip Korir and Rantinega is out on the outside. This is a battle by the finest. Tinega takes it. Oh, that's the Olympics before things went up for him. Off they go. Atengeri 58 nio maragwetirwo na nio magakua mwihoko wa bururi wa Kenya gwacangarara thiini wa thi. At the front and look at this late surge coming in.